Hello everyone. Today I'm going to teach the IPA sound, International Phonetic Alphabet. And a sound is very important for our perfect conversation. And if you use the IPA sound, people can understand you. And you also can understand to the other people. যারা আপনার সাথে কথা বলবে, আপনি যে সাউন্ডটাকে প্রপারলি বোঝেন, তাহলে you can understand to opposite people how they're going to talk to you. All right, so this time I'm going to talk about the V sound and the V sound এবং কিছুটা F sound, because F and V alphabet both mouth position is same. Mouth position হচ্ছে আমার নিচের ঠোঁট উপরের দাঁতের নিচে যাবে এবং সাউন্ড ক্রিয়েট করবে লাইক সো ভি সাউন্ড দাঁতের নিচে ঠোঁট যাবে, বাট সাউন্ডটা গলার ভিতরে যে ভাইব্রেট ক্রিয়েট করবে, বিকজ এটা হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড লাইক এ বা অ্যান্ড এফ সাউন্ড টু সেম, বাট বাতাসটা বাইরে বের হয়ে আসবে ফা। সো আমরা এই মুহূর্তে ভি সাউন্ডটা প্র্যাকটিস করছি। দুইটা একসাথে প্র্যাকটিস করলে ফা বা fa fa ba ba. So if you make this, practice it, va 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 va. So আমরা এই সব সাউন্ডটাকে যদি শব্দের রূপ দিই তাহলে হবে va va vast, va va vary, va va various, va va veil, va va van, va va leave. And phrases যদি ইউজ করি তাহলে কি হবে very good, move over, over and over, rivers and valleys, have you ever. Now we going to make একই রকম একটা F সাউন্ড, একটা হচ্ছে V সাউন্ড। সো কিরকম হবে দুইটা ফা ফা বা বা, ফা ফা ফ্যান, va va van, fa fa flower, va va traveler, fa fa fast, va va vast, fa fa leaf, leave, 5 leaves fall. So this is the basically the practice. If you practice fa and va sound and use it in a conversation, you could make your best sound to others. So thank you very much, and we have a YouTube channel at the Rigorous English, and I would be wondering if you subscribe my channel and have a more update video on sound practice. Thank you very much.